Okay. Good afternoon to everybody. Today we'll try to understand about complex number. There are types of complex number. There are three types of complex number. First one is Cartesian form or algebraic form of a complex number, and second one is polar form, r into cos theta plus I sin theta, and third one is exponential form of complex number. That means r into e to the power I theta. This is the exponential form, and this is the polar form, and this is the Cartesian form or algebraic form. X is the real part and y is the imaginary part. Now, for example, we can separate real part and imaginary part, or you can express polar form of 1 minus root over 2 plus I. This is actually complex number because there are real part and imaginary part. So we can consider it, let 1 minus root over 2 plus I equals to r cos theta plus I sin theta. That means polar form. This is the polar form. This is why considering this equals to this. Now equating the real part and imaginary part. Here real part what? 1 minus root over 2. Okay. 1 minus root over 2. Equating real and imaginary part. Imaginary part 1 minus root over 2 equals to what will be? R cos theta. That means x equals to r cos theta, and y equals to y means what? 1 equals to what will be? R sin theta. So this is equation number 1 and this is equation number 2. Now squaring and adding. Squaring 1 and 2 we get, and adding 1 minus root over 2 whole square plus 1 square equals to what will be? R square sin square theta plus cos square theta, or r square sin square theta plus cos square theta equals to what? 1. This is an important identity of trigonometry. So this square means what? A square minus 2ab plus b square. B square root over 2 whole square means only 2, or r square equals to what will be? 2. That means 4 minus 2 root 2. So therefore r equals to what will be? Root over 4 minus 2 root 2. This is the actually modulus of the given complex number. Now argument what will be? Argument or amplitudes. Theta equals to what will be? Tan inverse imaginary part divided by real part. Imaginary part means what? Imaginary part 1, real part what? 1 minus root over 2. Okay. So from equation 1, cos theta equals to what will be? Cos theta equals to 1 minus root over 2 divided by r. 1 minus root over 2 divided by r value what? 4 minus 2 root over 2. 4 minus 2 root over 2. Similarly, sin theta equals to what will be? Sin theta 1 divided by r. That means 1 divided by root over 4 minus 2 root over 2. Therefore, the polar form will be what? Just putting these values. Polar form equals to r cos theta plus I sin theta. Just putting values. R equals to what?
root over 4 minus 2 root over 2. Cos theta value what? 1 minus root over 2 root over 2 root over 2 plus I sine 2 root over 2. This is the polar form of the given complex number. Understand everybody? স্যার ওই পাশে দেখা যাচ্ছে না স্যার। তার নিচের দিকে স্যার কর্নারে দেখা যাচ্ছে না স্যার। Okay. Very easy one. Just squaring equation 1 and 2 and adding. Okay. Square, this is square plus, and this is square plus this is square. So r square common, sin square theta plus cos square theta equals to 1. So r square equals to 4 minus 2 root over 2. Now putting value of r in equation 1, we get cos theta, and putting value of r in equation 2, we get sin theta. Sin theta equals to 1 by r. R means what? Root over 4 minus 2 root over 2. Just putting here, we get the polar form of the given complex number. Okay. Now we'll try to solve another problem. Now another question, define logarithm of a complex number. Define logarithm of a complex number. Logarithm of a complex number. So what will be the logarithm of a complex number? If W, if Z and W be any two complex numbers, if Z and W be any two complex numbers, and Z equals to e to the power W, then W equals to what will be? Taking log on both sides, log Z. Okay. This W can be represented as a logarithm of a complex number Z. Okay. Yes, sir. This W can be represented as a logarithm of Z, because log E equals to what will be? Log E equals to 1. Remember it. Okay. Here log Z, actually log Z is a many valued function, is many valued function, where Z equals to x plus iy. X is the real part and y is the imaginary part. And this log Z can be defined as log Z plus twice n pi I. Remember it. Twice n pi. Twice pi means what?
actually periodic function. For this periodic function, we can represent this z for different values of n. We get this log z value. So log z equals to can be represented as log z plus twice n pi I. So we can give an example for that. For example, we can separate log x plus I y into real and imaginary part. Log x plus I y. How we can separate this as a real and imaginary? Okay. So we must know x equals to what? R cos theta in polar form of a complex number, and y equals to what will be? R sin theta. Right? So if this is equation number 1 and if this is equation number 2, now squaring and adding, what will be? Squaring and adding 1 and 2. From this we can write as r square sin square theta plus cos square theta equals to what will be? X square plus y square. Therefore r equals to what will be? Root over x square plus y square. And this is the modulus. And argument what will be? Tan inverse imaginary part divided by real part. Okay. Tan inverse y by x. Or dividing equation 2 by 1, we get this one. Okay. This is the amplitudes or argument, but this is modulus. So now the given complex number can be written as log x plus iy. This is the given complex number. This can be written as log x equals to what? R cos theta plus I r sin theta. This can be written as log r cos theta plus I sin theta. Okay. Now using the properties of log m into n formula, what will be? Log r plus log what will be? Cos theta plus I sin theta. Okay. This is the into. For this multiplication, for the multiplication in logarithm, we can use what? Plus sign. Okay. Cos theta plus I sin theta. Now this can be written as log r plus log, this theta can be written as twice n pi plus theta plus I. Sine also can be written as twice n pi plus theta. Okay. Very easy, because this is the periodic function for 360 for 360 degree one rotation. Okay. This is why for n times rotation we can write the same value cos theta. স্যার নিচের লাইনগুলো দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না? না স্যার, নিচের লাইনগুলো দেখা যাচ্ছে না। তো দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কি দিয়া? হ্যাঁ, স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। দেখা যাচ্ছে তো।
So therefore log x plus iy, logarithm of a complex number, x plus iy. Okay, this can be written as log r equals to what? R root over x square plus y square. Okay, plus cos twice n pi plus theta. Log twice n pi plus theta. Exponential form of a complex number, r e to the power I theta. Okay, exponential form of a complex number. So cos theta plus I sin theta equals to what? Cos theta plus I sin theta e to the power I theta. Remember it. Cos theta plus I sin theta equals to what will be? E to the power I theta. Using this one, e to the power I theta. Theta means what? Twice n pi plus theta. But log equals to what will be? Cancelled. Okay. Root over x square plus y square plus log e will be removed. So this will be I into what will be? Twice n pi plus theta. Theta means what? Tan inverse y by x. This is the real part and this is the imaginary part. Okay, and this is the given complex number. So we can separate this by this real part and this is the imaginary part. So this is the actually separation of logarithm of a complex number. And this twice n pi can be removed. So after this line we can write log root over x square plus y square plus I tan inverse y by x. This is the real part and this is the imaginary part. This twice n pi can be removed because this log z can be written as like this using this definition. Understand everybody? Yes, sir. স্যার পুরোটা একবার ভালো করে দেই। This is the x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. So squaring and adding, we get what? R equals to root over x plus x square plus y square. That means modulus. This is the modulus. And argument what will be? Tan inverse complex part, imaginary part divided by real part. Tan inverse y by x. Or divide this by this. আর 2 নম্বর সমীকরণকে 1 নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করলে আমরা কিন্তু এটা পাই। tan theta equals to y by x পাবো। Then tan theta equals to what will be? Tan inverse y by x. Now this is the given complex number, logarithm of complex number. Okay, this log can be written as just putting x equals to r cos theta, y equals to r sin theta from equation 1 and 2. Now this log taking r common. Okay, now this multiplication will be what? Log m and formula what? Log m plus log n. Okay, log m plus log n, log m and formula. Now cos theta plus I sin theta can be written as theta, this theta twice n pi plus theta, and this sin theta twice n pi plus theta, same because periodic function. So this complex logarithm of complex number can be written as just putting r equals to what? Root over x square plus y square and log cos theta plus I sin theta formula what? Cos theta plus I sin theta e to the power I theta. Okay, e to the power I theta, just using this formula. This is the exponential form of complex number. Exponential form of complex number. Remember it. So
cos theta plus I sin theta equals to e to the power I theta. Okay, so log e will be removed. So I into twice n pi plus theta, but this twice n pi can be removed by this using this. Okay, just log z. Okay, log I tan inverse y by x. Log I tan inverse y by x. Now we can solve an example by using these properties. Suppose another example, example 2, show that for real values of a and b, for real values of a and b, e to the power twice a I cot inverse b into bi minus 1 divided by bi plus 1 to the power minus a equals to 1. Okay, just you have to show this result for any real value of a and b. Now, how we can prove this? Solution. Considering bi minus 1 divided by bi plus 1. This can be written as minus 1 equals to I square, right? I plus I square divided by bi minus I square. Can we write? I square equals to minus 1. This is why I will be common from here, b plus I, and I will be b minus I. So this equals to b plus I divided by b minus I. Therefore, bi minus 1 divided by bi plus 1 equals to b plus I divided by b minus. Prove this. Taking power minus a on both sides. Okay. Or bi minus 1 divided by bi plus 1 to the power minus a. This equals to what will be? Now taking logarithm on both sides, log b plus I or b minus I to the power minus a. This equals to minus a log b plus I. Just power will be before log using the properties of log. I minus log b minus I. Okay. This equals to what will be? Minus a log b plus I. Log b plus I can be written as log r root over imaginary part whole square plus real part whole square plus imaginary part whole square. Okay, plus
I into tan inverse, what will be? Imaginary part divided by real part. Okay. Minus this also same, real part whole square plus imaginary part whole square, minus this minus minus will be plus I tan inverse imaginary part divided by real part. You must know about this. Log x plus I y equals to what? Log root over x square plus y square plus I tan inverse y by x, using this formula. Just before this example, we have proved this result. Clear? Using this formula, I have proved this before this example. Okay, just putting here b is the x, okay, 1 is the y here. Now this one will be cancelled, and this I what will be? Twice I. Okay, this equals to minus twice I tan inverse 1 by b. So this equals to this log bi minus 1 bi plus 1 to the power minus a. Now taking exponential form on both sides, e log, okay, e log will be bi minus 1 bi plus 1 to the power minus a equals to e to the power minus twice ai tan inverse 1 by b. When e log will be removed, so we get bi minus 1 divided by bi plus 1 to the power minus a equals to, this will be what? E to the power minus 2 I cot inverse b. Tan inverse 1 by b means what? Cot inverse b. Or this can be written as 1 divided by what? 1 divided by e to the power twice ai cot inverse b. Okay, by cross multiplication we can write this one, e to the power twice ai cot inverse b into this whole, bi minus 1 bi plus 1 to the power minus a equals to 1. This is the short, very easy relation. Understand everybody? Yes, sir. Using this formula, remember it, logarithm of complex number. Property, just a representation of logarithm of a complex number. Any problem here? কেউ বুঝো নাই আছো কিনা? বুঝছি স্যার সব। Now example 3. Example 3, if I to the power alpha plus if
I to the power alpha plus I beta. I beta equals to alpha plus I beta. Alpha plus I beta is the complex number where alpha is the real part and beta is the imaginary part. Then prove that alpha square plus beta square equals to e to the power minus 4n plus 1 into pi beta. We have to prove this result. Very easy one. Solution. Actually, we are given I to the power alpha plus I beta equals to alpha plus I beta. This is the given condition. We have to prove this result. So I to the power alpha plus I beta is the actually complex number. Okay. So from this relation, we can write alpha plus I beta equals to I to the power alpha plus I beta. This now taking e log e to the power log I alpha plus beta. Okay, but alpha plus I beta is the power, so we can write e to the power alpha plus beta to log I. Can we write this? Alpha plus beta is the power. This is why this power will become will get the position before log. Alpha plus beta into log I. So this can be written as alpha plus beta. This log I means what? I plus twice n pi I. But log I, you must know log z equals to what was? Log z equals to what? Log z plus twice n pi I. Understand? Using this one, since this one. Okay. So this can be written as e to the power alpha plus I beta. Alpha plus I beta. This will be I beta. Alpha plus I beta. This will be I beta. Remember it. This is the I beta. To the power alpha plus I beta log this can be written as a polar form cos pi by 2. This I can be written as this I cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Cos pi by 2 plus I sin pi by 2 means what? Cos 90 degree means 0 and sin 90 degree what? 1. This is why I, only I, plus twice n pi I.
pi I. So this alpha plus I beta can be represented as e to the power alpha plus I beta. This can be written as log is the exponential form. What will be e to the power I pi by 2. Okay, exponential form of a complex. This is the exponential form plus twice n pi I. So e to the power this one. So this log e will be removed. This equals to e to the power alpha plus I beta, and this will be I pi by 2 twice n pi I. Now this equals to e to the power alpha into I phi by 2 alpha I pi by 2 plus twice n pi I, plus I beta will be multiplied. So I common, I will be common here. One is another I square equals to what? Minus 1. Okay, so minus 1 beta into pi by 2 plus twice n pi. So this can be written as, this is the real part and this is the imaginary part on the power of exponential form. So e to the power minus beta pi by 2 plus twice n pi. This is the another part, and e to the power I alpha pi by 2 twice n pi. Okay, this is the imaginary part and this is the real part. So this is the actually alpha plus I beta. So this can be written as I beta equals to e to the power minus beta pi by 2 twice n pi. E to the power I theta formula what? E to the power I theta. E to the power I theta formula what? Cos theta plus I sin theta. This is the exponential form of complex number. Okay, so this can be written as cos theta. Theta means what? Alpha into pi by 2 plus twice n pi. I sin theta. Theta means what? Alpha into pi by 2 plus twice n pi. So now equating real and imaginary part. Equated real and imaginary part on both sides. So alpha equal to what will be? This is the real part. Real part what? This one. So this into this will be real part. Okay.
e to the power minus beta pi by 2 plus twice n pi into cos what will be, pi will be common, so cos half can be also common, so we get here alpha pi half pi alpha 4n plus 1, and beta equals to what will be, imaginary part, sine similar half alpha pi. This is the equation number 1 and this is the equation number 2. Now squaring equation 1 and 2, then adding, we get alpha square plus beta square. That means what, equation 1 whole square plus equation 2 whole square equals to what will be, alpha square plus beta square. Okay, so this square means what, this square, this square. So here we can write this square means what, 2 into this, so we get e to the power, if we take half common, then minus beta pi 4n plus 1, so sin square theta means what, this one, plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta equals to what will be, 1. This is why alpha square plus beta square equals to this. Hence alpha square plus beta square equals to e to the power minus 4n plus 1 into pi beta. This is the result. Okay, very easy one. তুমি রেকর্ডটা একটু পজ করতে পারো, পজ করলে কাটবে না। সবাই কি বুঝছো এটা? ঠিক আছে, cos θ প্লাস i sin θ ইকুয়ালস টু, যেমন e টু দি পাওয়ার x এর একটা ফর্মুলা আছে আমরা জানি, সিরিজ 1 প্লাস x প্লাস x স্কয়ার বাই ফ্যাক্টরিয়াল 2 প্লাস x কিউব বাই ফ্যাক্টরিয়াল 3 x টু দি পাওয়ার 4 বাই ফ্যাক্টরিয়াল 4 এভাবে যায় ইনফিনিটি। তাহলে sin x এর একটা ম্যাকলরিন সিরিজের থেকে টেইলর সিরিজ থেকে আমরা জানি cos z ইকুয়ালস টু, তো এই সিরিজগুলো এখানে বসিয়ে আমরা এটা প্রুফ করতে পারি। তাহলে শেষ পর্যন্ত cos z ইকুয়ালস টু e টু দি পাওয়ার iz প্লাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস iz ডিভাইড বাই 2 sin z ইকুয়ালস টু e টু দি পাওয়ার iz মাইনাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস iz বাই টুয়াইস i। এটা কিন্তু আমাদের লাগবে ফর্মুলা দুইটা, very important formula. Now de Moivre's theorem, a very important theorem for you, cos theta plus I sin theta whole to the power n equals to cos n theta plus I sin n theta. এটা স্টেটমেন্টটাকে যদি আমি আরো ব্যাপকভাবে বলি, for any rational number n, the value or one of the value of cos theta plus I sin theta whole to the power n equals to cos n theta plus I sin n theta. Case 1, let n be a non-negative integer, then by actual multiplication, মনে করো আমি দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বার নিলাম, cos theta 1 plus I sin theta 1 আর একটা হচ্ছে cos theta plus I sin theta 2. Taking any two complex number, just multiplication, cos theta 1 multiply this, cos theta 1 into cos theta 2 minus cos theta 1 sin theta 1 sin theta 2, separating real part and imaginary part. Okay,
separating real part and imaginary part. So de Moivre's theorem so the statement of de Moivre's theorem will be de Moivre's theorem. Statement: for any rational number n, for any rational number n, for any rational number n, the value or one of the value of cos theta plus I sin theta whole to the power n equals to cos n theta plus I sin n theta. Just this power will be multiplied with angle. Okay, multiplied with angle. This is very important theorem actually for complex number. Very important, and just power will be added to the angle cos n theta plus sin n theta. Now for the proof, case 1, case 1, case 1, let n be a non-negative integer. Let n be a non-negative integer. N be a non-negative integer, then taking any two complex number, cos theta 1 plus I sin theta 1. Okay, this is the first complex number, and second complex numbers cos theta 2 plus I sin theta 2. Just this multiplication, first complex number and second complex number multiplied will be what? Cos theta 1 into this. Cos theta 1 into cos theta 2 plus I cos theta 1 sin theta 2. Now I sin theta into cos theta plus I sin theta 1 cos theta 2 I square. I square equals to what? Minus 1. Okay. So sin theta 1 into sin theta 2. Now real part cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2. I will be common sin theta 1 into cos theta 2 plus cos theta 1 into sin theta 2. Actually, this is a formula of what? Cos A cos B minus sin A sin B. What will be the formula? Cos A plus B. Okay. Plus I sin A cos B plus cos A sin B. What will be? Sin A plus B. Okay. So for any two complex number, we can prove that just power will be what? Added. Theta 1 plus theta 2 sin theta 1 plus theta 2. Similarly, taking another complex number, cos theta 1 plus I sin theta 1 multiply cos theta 2 plus I sin theta 2. Third complex number, cos theta 3 plus I sin theta 3. Okay. This can be written as what will be? For these two, we have proved this.
theta 1 plus theta 2 plus I sine theta 1 plus theta 2. Okay. This is the third complex number. Now, if we multiply this, I sine theta 1 plus theta 2 into this, then we can easily prove that easily. We can prove this. Now, continuing in this process, in this process, for n number of complex number, process cos theta 1 plus I sine theta 1, first complex number, cos theta 2 plus I sine theta 2, second complex number, dot dot up to how many? N term, cos theta n plus I sine theta n. This equals to what will be? Cos theta 1 plus theta 2 plus dot dot plus theta n plus I sine theta 1 plus theta 2 plus dot dot theta n. Okay. Continuing in this process, we can show this result. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? Hello. জি স্যার জি, দেখা স্যার। যাচ্ছে। Okay. Now, এটাকে বুঝছো কিনা তোমরা? হ্যালো, বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার। ইজি তো? জি স্যার বোঝা যাচ্ছে। Now, putting after this line, putting theta 1 equals to theta 2 equals to theta 3 equals to dot dot all theta n equals to theta. That means all angles are same. If all angles are same, then what will happen here? Just from here, if all angles are same, we can write cos theta plus I sine theta. This is the cos theta plus I sine theta. This is also cos theta plus I sine theta dot dot. How many cos theta plus I sine theta? N times. Okay. And from the right hand side, theta plus theta, how many theta? N number of theta. Okay. Sine n number of theta. This is the proved for the first case. If n is non-negative integer, then we can prove the result. Now for the second case, case 2. If n be a negative integer, let n be a negative integer. That is n equals to minus m, where m is positive integer. Okay, where m belongs to z plus, positive integer. Okay, so in that case, now cos theta plus I sine theta whole to the power n equals to what will be? Left hand side of the statement, cos theta plus I sine theta
whole to the power will be minus m, okay? Because n equals to negative integer. N is the negative integer. So we can write 1 divided by what? Cos theta plus I sin theta whole to the power m. This can be written as 1 divided by cos theta plus I. This is the m is the, here m is the positive integer. So we can write by using case 1 cos theta, sorry, cos m theta plus I sin m theta by case 1. By case 1. This can be written as. Now this can be written as multiplying in both numerator and denominator by cos m theta minus I sin m theta cos I sin minus I sin m theta. That means a plus b into a minus b formula. For finding this, we are multiplying cos m theta minus I sin m theta in both numerator and denominator. So we can write cos m theta minus I sin m theta. This is the a square minus b square formula. So cos square m theta minus I square. I square means what? Minus 1. So plus sin square m theta. This equals to 1. So this can be written as cos m theta minus I sin m theta. Okay. So this can be written as cos minus m theta plus I sin minus m theta. This minus m equals to what? N. Cos n theta plus I sin n theta. Very easy. Hence the theorem is proved for n equals to minus m. That means m is belongs to z plus positive integer. For non-negative for negative integer, we have proved the same result. Okay. Now another case 3. Case 3. Let m be a proper fraction. Let n be a proper fraction. That means n equals to p by q. Okay. That is n equals to p by q, where p and q belongs to positive integer. Any integer, but q always greater than 1. So in that case, now cos theta by q plus I sin theta by q to the power q equals to, what can we do? By using case 1,
just multiplied with what? Angle. Q into theta by Q plus I sine Q into theta by Q. This equals to what? Cos theta plus I sin theta. Q will be cancelled. This is by what? By case 1. By case 1. So this equals to cos theta plus I sin theta. That is, we get cos theta plus I sin theta equals to what? Cos theta by Q plus I sin theta by Q to the power Q. Now taking qth root on both sides, or cos theta plus I taking qth root on both sides, then it will become cos theta by Q plus I sin theta by Q. Taking qth root on both sides. Now raising both sides to the power p, or I sin theta, raising power p on both sides. Raising power p on both sides. So this can be written as, by using same case 1 and 2, cos p by Q theta sin p by Q into theta. By case 1 and 2. For both cases, we can prove this result. So if p by Q equals to n, and if n be a proper fraction, that is cos theta plus I sin theta equals to, can be written as cos n theta plus I sin n theta. Okay, very easy one. If n be any proper fraction, we got the same result. Hence the theorem is true. Hence is true for all n. Understand everybody? Hello, পারা যাবে? জি স্যার। ইজি আছে থিওরেমটা, অনেক ইজি। স্যার ওই জি, স্যার। নামাজের টাইম শেষ হয়ে যাবে অনেকে। আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি একটা অঙ্ক বুঝাই দিই। 29 এক্সাম্পলটা, এটাই লাস্ট হয়ে যাবে আর কি। তোমরা একটু, তোমাদের নেক্সট ক্লাস কখন? আমার সাথে নেক্সট ক্লাস কখন? রোববারে? আগামীকাল, জি স্যার, রবিবার। জি স্যার, কালকে। আচ্ছা আচ্ছা, তো রোববারে একটু একটু মনে হয় যদি ডাবল ক্লাস থাকে আগে পিছে হতে পারে। তোমাদের মনে হয় ফিফথ সেমিস্টারের ওই টাইমেই ক্লাস দিছে মনে হয়, দেখতে স্যার হবে। আপনার যদি সমস্যা হয়, হ্যাঁ। আমাদের এই মঙ্গলবারে সকালে কোনো ক্লাস নাই, একদম খালি। ওই দিন রোববারে? মঙ্গলবারে স্যার। মঙ্গলবারে দেখি না, আমার টাইমের সাথে মিললে তখন সমস্যা হবে না, কিন্তু আগামীকাল দেখি ক্লাস নিয়ে ফেলবো, কারণ ক্লাস মিস দিয়ে লাভ নেই, আগে একটা ক্লাস মিস গেছে গা। না না, বলতে চাচ্ছি স্যার, আপনার যদি মানে ইয়া হয়, সমস্যা হয়, আমরা এই ক্লাসটা ওই দিন পার্মানেন্টলি শিফট করতে পারবো আর কি। আচ্ছা দেখি না, আচ্ছা দেখি।
Now application of complex number. Application of complex number. Example 29. If 2 cos theta equals to x plus 1 by x and 2 cos pi equals to y plus 1 by y, then prove that x to the power p into y to the power q plus 1 by x to the power p into y to the power q equals to twice cos p theta plus q pi. Okay. So from the first one, x plus 1 by x equals to twice cos theta. Okay. So after taking LCM, লসাগু লসাগু নেওয়ার পরে আমরা এটা কিন্তু পাই স্কয়ার মাইনাস 2x cos theta plus 1 equals to 0. So x equals to what will be twice cos theta plus minus root over 4 cos square theta minus 4 divided by 2 by using quadratic equation. X equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by twice a. So 4 will be common. Then cos square theta minus 1 equals to what? Minus sin square theta. But I square equals to minus 1. This is why this will be I sin theta. Okay. So x equals to cos theta plus I sin theta. Okay. Now, similarly from here, from this relation, we can write y equals to cos pi plus I sin pi. So x to the power p equals to what will be? We are given x to the power p. So x to the power p will be by using de Moivre's theorem. Power will be multiplied with angle cos p theta plus I sin p theta. Similarly, y to the power q, what will be? Cos y pi q plus I sin pi q using de Moivre's theorem. Now this product x to the power p into y to the power q, what will be? This plus into this. Just simply multiply it. Cos p theta into this plus I sin p theta into this. We get cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, and sin a cos b plus cos a sin b. That means cos a plus b formula and sin a plus b formula. Now 1 divided by x to the power p into y to the power q, what will be? 1 divided by this whole power minus 1. Just using de Moivre's theorem, minus 1 will be multiplied with what? Angle. Cos minus theta equals to what? Cos theta. But sin minus theta equals to what? Minus sin theta. তোমরা কি এটা জানো? Cos minus theta equals to cos theta. Hello. Sin minus theta equals to what? Minus sin theta. কারণ sin নেগেটিভ সাইন অ্যাবজর্ব করতে পারে না। সাইন আর সাইন tan cot এরা কিন্তু মাইনাস সাইন অ্যাবজর্ব করতে পারে না, মাইনাসটা বাইরে চলে আসে। তার cos না ফারাক হ্যাঁ, cos আর sec কিন্তু অ্যাবজর্ব করতে পারে। ঠিক আছে, এই যে মাইনাস 1টা কিন্তু cos এর সাথে ছিল, cosটা কি চলে গেছে কেন? cos minus theta equals to cos theta. ক্লিয়ার? স্যার এটা কি সমান আছে? হ্যাঁ, মাইনাস এগুলো হায়ার মেথে ছিল তো, এগুলো হায়ার মেথে ছিল 9 10 এ। এটার কি প্রমাণ আছে? প্রুফ cos কি মাইনাস বলো, এগুলো প্রমাণ থাকবে না কেন? অবশ্যই প্রমাণ থাকবে। কেন প্রমাণ থাকবে না? এই যে তোমরা sin minus theta equals to minus sin theta, হ্যাঁ, cos minus theta equals to cos theta, কারণ ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। ঠিক আছে, তো চারটা কোয়াড্রেন্টে তুমি এখানে sin cos tan cot এগুলো মিলিয়ে দেখো। হ্যাঁ, যেমন মনে করো এখানে একটা অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করলো থিটা, এটা হচ্ছে আর ভ্যালু, এটা এক্স এর ভ্যালু, এটা ওয়াই এর ভ্যালু। এখন সাইনের ক্ষেত্রে কি, এখন নেগেটিভ সাইন নেগেটিভের দিকে নিয়ে রাখো, এটা হচ্ছে আর, এটা এক্স এর ভ্যালু পজিটিভ আর ওয়াই এর ভ্যালু কি নেগেটিভের দিকে না? ওয়াই এর ভ্যালু নেগেটিভের দিকে কিনা? জি স্যার। হ্যাঁ, তো সাইন ইকুয়ালস টু কি বলো তো? হাইপোটেনিউস বাই লম্ব বাই হাইপোটেনিউস, লম্ব বাই ওয়াই বাই আর। ঠিক আছে, cos কি লম্ব বাই ভূমি না? ভূমি বাই অতিভুজ। হ্যাঁ স্যার cos ভূমি বাই অতিভুজ না? হ্যাঁ, ভূমি বাই অতিভুজ, x বাই আর।
এখানে x আর r এর মধ্যে দুটোটা তো পজিটিভ, কথা বুঝাইতে পারছে কিনা? y তো নেগেটিভ, এখানে y এর মান তো নেগেটিভ, y এক্সিস এর নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে না? জি স্যার। হ্যাঁ, y তো পজিটিভ, এখানে y তো নেগেটিভের দিকে যাচ্ছে, এইজন্য y নেগেটিভ হওয়াতে সাইন নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। সাইন মাইনাস অ্যাঙ্গেলের জন্য, মাইনাস অ্যাঙ্গেলের জন্য এই যে মাইনাস অ্যাঙ্গেল মাইনাস থিটার জন্য এটা নেগেটিভ পাচ্ছি, আর cos এর জন্য তো আমরা কি x ও পজিটিভ, ধনাত্মক x এর দিকে, আর r এর মান তো অলওয়েজ কি পজিটিভ থাকবে, হাইপোটেনিউস। ঠিক সিমিলারলি টাইরের জন্য বের করো, লম্ববাই ভূমি না, জি স্যার। y বাই x, এখানে তো y নেগেটিভ, কট দেখো x বাই y, এখানে তো y নেগেটিভ, তাও এজন্য মাইনাস অ্যাবজর্ব করতে পারে না, এটা কিন্তু প্লাস হয়ে যায়। তারপরে sec, sec মানে কি cos এর বিপরীত, r বাই x, এরা দুটোই পজিটিভ, ঠিক আছে? এগুলো চৌকোণের উপরে 9 10 এর বই ভালো করে দেখি হায়ার ম্যাথে, তোমরা কিন্তু বেসিক জিনিসগুলো ক্লিয়ার না থাকলে হবে না, বেসিক জিনিস অবশ্যই ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে, এখানে কোনো উইকনেস থাকতে পারবে না, পারবে তো না? হ্যালো, জি স্যার। হ্যাঁ ঠিক সিমিলারলি এক্সাম্পল 30 টা একটু করে ফেলবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট কমপ্লেক্স নাম্বার, সেকেন্ড কমপ্লেক্স নাম্বার ডট ডট n টাইমস কমপ্লেক্স নাম্বার ইজ দিস হোয়ার m is n integer. তো ওকে, cos theta plus i sin theta, cos twice theta plus i sin twice theta dot dot cos n theta plus i sin n theta equals to 1. We are given, this is the given condition. Okay, so cos theta plus i sin theta, cos theta plus i sin theta, this can be written as square, and this can be written up to the power n by using de Moivre's theorem. Okay, so cos theta plus i sin theta base same, we can write the power 1 plus 2 plus dot dot plus n, but sum of n number of complex number, sum of n times of complex number, what will be n into n plus 1 divided by 2, n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কি n into n plus 1 by 2 না? জি স্যার। This one can be written as twice cos twice and cos twice n pi plus twice m pi, এখানে n আছে বলে এখানে m ধরছে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা এটা পুরোটাকে আমরা লিখতে পারি, এটা পাওয়ারটাকে আমরা আগে মাল্টিপ্লাই করতে পারি ডি মুভার্স থিওরেমের সাহায্যে, ঠিক আছে? খুব ইজি, এখানে রিয়েল পার্টটা আমরা ইকুয়াল করছি, রিয়েল পার্ট ইকুয়েটিং রিয়েল পার্ট অন বোথ সাইডস, এটা লিখতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজটা, ইকুয়েটিং দ্য রিয়েল পার্ট অন বোথ সাইডস, তাহলে cos চলে গিয়ে পাওয়ার অ্যাঙ্গেল ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল, তাহলে থিটাটা এটা। তাহলে তোমাদের एग्जांपल 30 29 আর 30 থাকবে, এর পরবর্তী এগুলো আমি দেখিয়ে দেব আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে, ভালো থেকো সবাই, বেস্ট উইশেস ফর ইউ। আমরা নেক্সট আরেকটা ক্লাস কখন নেওয়া যায় দেখো, আগামীকাল। আগামীকাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আগামীকাল ক্লাস নেব, ঠিক আছে? রেকর্ডটা একটু গুগল ড্রাইভে করে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিও। স্যার আমি গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দেব। না না, গুগল ক্লাসরুমে না, হোয়াটসঅ্যাপে দিও, গুগল ক্লাসরুমে দিও না। হোয়াটসঅ্যাপে স্যার এত বড় ইয়া যাবে না। না না, গুগল ড্রাইভে নিয়ে